دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همگی حالتون خوب، سالم، سلامت باشید و روزگار خوبی داشته باشید. رسیدیم به قسمت 16 از سری آموزش زبان انگلیسی از اول توی 20 روز و امروز هم 50 تا لغت جدید یاد میگیریم. علاوه بر اون 50 تا جمله جدید هم با هم یاد میگیریم. پس بدون فوت وقت بریم سراغ درس امروزمون. خب کلمه اولی که امروز میخوایم بررسی کنیم discussion به معنای بحث، گفتگو و جدل هست. discussion به عنوان مثال We had a discussion in class about politics. We had a discussion یعنی ما یک بحث داشتیم in class توی کلاس about politics درباره سیاست. We had a discussion in class about politics. Politics یعنی سیاست. Appointment یعنی قرار ملاقات یا وقت قبلی. Appointment. Do you have an appointment? یعنی چی؟ یعنی آیا وقت قبلی دارید؟ Do you have an appointment? آیا وقت قبلی دارید؟ مثلا میری دکتر یا یه جایی میخواید با یه فردی صحبت کنید، این جمله رو میپرسن آیا وقت قبلی دارید؟ Do you have an appointment? Recently به معنای اخیراً. Recently. I haven't seen Tom recently. I haven't seen یعنی من ندیدم تام رو recently اخیراً. من اخیراً تام رو ندیدم. I haven't seen Tom recently. Death به معنای مرگ هست. Death. A sudden death یعنی یک مرگ ناگهانی. Score یعنی امتیاز یا نمره. Score مثلا توی بازی به اون امتیازهایی که میگیرن بهشون میگن score یا به گلها هم میگن score توی بازی‌های ورزشی. What's the final score یعنی امتیاز نهایی چنده؟ یا مثلا میخوان توی یه بازی میخوان بگن چنده میگن what's the score چنده، امتیاز چنده. نمره هم معنی میده score. What's the final score? Forward به معنای جلو، رو به جلو، به جلو. Forward. They ran forward to welcome her. میگه اونها دویدن. run گذشته run به معنای دویدن. They ran forward اونها به جلو دویدن to welcome her که اون رو بهش خوش آمد بگن. welcome یعنی خوش آمد گفتن. They ran forward to welcome her که به او خوش آمد بگن. لغت بعدی کلمه 757 که میخوایم بررسی کنیم experience به معنای تجربه هست. experience. We all learn یعنی ما همه یاد میگیریم by experience با تجربه. ما همه با تجربه یاد میگیریم. We all learn by experience. Apartment خب همون آپارتمان هست. She has a nice apartment in the city. او داره a nice apartment یک ساختمان خوب، یک آپارتمان قشنگ. nice به معنی خوب، قشنگ. She has a nice apartment in the city توی شهر. او یک آپارتمان زیبا توی شهر داره. Appropriate به معنای مناسب، شایسته. Appropriate. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. It's appropriate یعنی شایسته است، مناسبه. To wear به معنای پوشیدن که بپوشی. a suit اینجا به معنای کت و شلوار هست دوستان. پس کت و شلوار چی میشه؟ suit. So it's appropriate to wear a suit شایسته است که کت و شلوار بپوشی. When you go to the office وقتی کجا میری؟
اداره میری. وقتی اداره میری شایسته است که چی بپوشی؟ کت و شلوار بپوشی. یعنی اونجوری مناسبه، جور دیگه ای بری مناسب نیست. لغت بعدی asleep. asleep. asleep به معنای خوابیده، خواب. کسی که خوابه بهش میگن asleep. The baby has been asleep for hours. The baby بچه has been asleep خوابیده است یا خواب بوده است for hours برای ساعتها، یعنی ساعتها خوابیده است یا چند ساعت خوابیده. The baby has been asleep for hours. The baby has been asleep for hours. لغت بعدی available. available. available به معنای موجود، در دسترس، چیزی که موجوده و میتونی ازش استفاده کنی. available. There were many seats available in the room. There were وجود داشت many seats available تعداد زیادی صندلی موجود، یعنی صندلی که بشه ازش استفاده کرد. خب پس بود many seats available in the room توی اتاق تعداد زیادی صندلی available بود، موجود بود، در دسترس بود. in the room توی اتاق. average. average. average به معنای متوسط، معدل و میانگین هم معنی میده. average. average به معنای متوسط یا میانگین. I'm not rich or poor. I'm average. I'm not rich or poor. یعنی من ثروتمند یا فقیر نیستم. rich یعنی ثروتمند، poor به معنای فقیر. I'm average. من متوسطم. born. born. born به معنای استخون. born. I brought home a nice bone for my dog. I brought گذشته bring به معنای آوردن هست دوستان. I brought home یعنی من آوردم به خونه a nice bone یک استخون خوب for my dog برای سگم. I brought home a nice bone for my dog. boring. boring. boring به معنای کسل کننده، حوصله سربر. boring. The movie was so boring. The movie فیلم was so boring خیلی کسل کننده بود. The movie was so boring. brain. brain. brain به معنای مغز. brain. You must use your brain to solve the problem. You must use تو باید استفاده کنی your brain از مغزت to solve که حل کنی. solve رو هم قبلا داشتیم، بیشتر لغات رو قبلا دیدیم دوستان. خوبی این آموزش اینه که شما توی هر سری از آموزش لغات مرتبا براتون تکرار میشه، یعنی هر لغت رو یه بار نمیبینید. اونای دوستانی که پشت سر هم نگاه کردن این رو درک میکنن. پس you must use your brain to solve the problem که مشکل رو حل کنی. You must use your brain یعنی تو باید استفاده کنی از مغزت to solve که حل کنی the problem مشکل رو حل کنی. باید از مغزت برای حل مشکل استفاده کنی. breakfast. breakfast. breakfast یعنی چی دوستان؟ یعنی صبحانه. breakfast یعنی صبحانه. I eat breakfast at 8 o'clock every morning. I eat breakfast یعنی چی؟ یعنی من میخورم صبحونه at 8 o'clock ساعت 8 every morning هر روز صبح. I eat breakfast at 8 o'clock every morning. لغت بعدی challenge. challenge. challenge همون چالش هست. challenge. It was a challenge to climb to the top of the mountain. It was a challenge یعنی یک چالش بود. to climb یعنی بالا رفتن. to the top of the mountain. top به معنی قله هست، به معنی بالا، و قله هم معنی میده. پس میگه یک چالش بود که چی؟ to climb بالا بری به قله کوه. از قله کوه بالا بری، به بالای قله کوه بری. It was a challenge to climb to the top of the mountain. clever. clever. clever به معنای باهوش. clever.
The clever boy thought of a good idea. The clever boy پسر باهوش thought دوستان گذشته فعل think هست به معنای فکر کردن. حالا اینجا thought میشه فکر کرد. پس the clever boy thought فکر کرد به a good idea به یک ایده خوب، یعنی یه ایده خوب به ذهنش رسید. The clever boy thought of a good idea. cruel به معنای بیرحم. cruel. The cruel man yelled at his sister. The cruel man یعنی مرد ظالم، مرد بیرحم. yelled به معنای داد کشیدن، فریاد زدن، داد کشیدن سر کسی که حرف اضافه بعدش حتما ات. yelled at داد زد سر his sister خواهرش. The cruel man مرد بیرحم yelled at his sister سر خواهرش داد کشید. customer خب همون مشتری هست. customer. The customer put a few items in a bag. The customer یعنی مشتری put گذاشت a few item یعنی چیز، شی. میگه customer مشتری گذاشت چند تا شی، چند تا چیز in a bag توی یه کیف. چند تا چیز رو توی کیفش گذاشت، توی یه کیف گذاشت. لغت بعدی depend یعنی وابسته بودن، بستگی داشتن، متکی بودن. depend. Children depend on their parents for many things. Children بچه ها depend وابسته هستن، متکی هستن on their parents به والدینشون. بعد از depend حتما آن میاد، حرف اضافهش آن میاد. Children depend on their parents به والدینشون وابستن for many things برای چیزهای زیادی به والدینشون وابسته هستن. پس children depend on their parents for many things. doubt حرف بی اینجا خونده نمیشه دوستان. doubt به معنی شک، گمان. doubt. I have doubt that the story is true. I have doubt شک دارم that the story is true که داستان درست باشه، داستان واقعیه، یعنی به درست بودن داستان شک دارم. I have doubt that the story is true. earn یعنی کسب کردن، به دست آوردن. معمولا برای پول از earn استفاده میشه. earn. He earns a lot of money as a chef in a big restaurant. He earns یعنی او به دست میاره a lot of money پول زیادی، یه عالم پول. a lot of money یه عالم پول به دست میاره as a chef به معنای سرآشپز. اینجا چف نخونید دوستان. پس میگه he earns a lot of money as a chef in a big restaurant. توی یک رستوران بزرگ به عنوان سرآشپز پول خیلی زیادی به دست میاره، یه عالم پول به دست میاره. effect یعنی اثر. effect. The medicine had a good effect on the boy. The medicine یعنی دارو، درمان. پس the medicine had a good effect یک اثر خوب داشت on the boy روی پسر تأثیر خوبی داشت. The medicine had a good effect on the boy. effective. حالا effect رو خوندیم به معنای اثر. effective یعنی مؤثر. effective مؤثر. Swimming is an effective way to stay healthy. Swimming یعنی شنا کردن is an effective way یک راه مؤثر effective way to stay healthy برای سالم موندن. healthy یعنی سالم، stay هم که موندنه. پس swimming is an effective way to stay healthy. emotion یعنی حس، احساس. emotion. Anger is a common emotion that we all feel. Anger
یعنی عصبانیت. angry یعنی عصبانی. حالا anger یعنی عصبانیت. anger is a common emotion. یک احساس رایجه. common یعنی رایج که توی درس‌های قبلی هم داشتیم. anger یعنی عصبانیت is a common emotion. یک احساس رایجه that we all feel که هممون احساسش میکنیم. empty یعنی خالی. I couldn't see any empty seats. یعنی من نتونستم هیچ صندلی خالی ببینم. error به معنای اشتباه. error به معنای اشتباه. I made an error on my report, so my boss was angry. I made an error یعنی من یک اشتباه کردم. made an error برای اشتباه کردن از فعل make استفاده میکنیم. اینجا made گذشته make هست یعنی من یک اشتباه کردم. پس I made an error on my report توی گزارشم. So my boss was angry. به همین خاطر so یکی از معانیش پس بنابراین به همین خاطر. So my boss was angry. به همین خاطر رئیسم چی بود؟ عصبانی بود. لغت بعدی exact به معنای دقیق. Please use the exact amount of sugar for the cake. Please use لطفاً استفاده کن. The exact amount یعنی مقدار دقیق of sugar از شکر رو for the cake برای کیک استفاده کن. Please use the exact amount of sugar for the cake. excellent یعنی عالی. I got an excellent score on my school test. I got یعنی من گرفتم، کسب کردم. got گذشته get. I got an excellent score رو توی همین درس امروز داشتیم. یکی از کلمات اولی که خوندیم چی بود دوستان؟ امتیاز یا نمره. پس میگه من یک امتیاز عالی، یک نمره عالی گرفتم on my school test توی امتحان مدرسه‌ام. on my school test. I got an excellent score on my school test. expert به معنای خبره یا متخصص. expert. I am an expert in my job. I am من هستم an expert یک متخصص in my job توی شغلم. من یک خبره هستم توی شغلم. I am an expert in my job. focus به معنای تمرکز یا تمرکز کردن. هم فعل میتونه باشه به معنای تمرکز کردن، هم میتونه به عنوان اسم استفاده بشه و به تمرکز معنیش کنیم. تمرکز. My mom always helps me to focus on my schoolwork. My mom مادرم always همیشه helps me به من کمک میکنه to focus که چیکار کنم؟ فوکس کنم، تمرکز کنم on my schoolwork توی کارهای مدرسه‌ام تمرکز کنم. My mom always helps me to focus on my schoolwork. gift به معنای چی از دوستان؟ به معنای هدیه یا کادو. gift. She received many gifts for Christmas. She received او دریافت کرد many gifts کادوهای زیادی for Christmas برای کریسمس دریافت کرد. goal به معنای هدف. goal. Her goal was to become a doctor. Her goal هدف او was بود to become که بشه a doctor یک دکتر. Her goal was to become a doctor. هدفش این بود که یه دکتر بشه. guide یعنی راهنما یا راهنمایی کردن. راهنمایی کردن یا راهنما هم معنی میده. We followed a guide at the park. We followed
follow یعنی دنبال کردن، پیروی کردن، به دنبال کسی حرکت کردن. We followed ما دنبال کردیم a guide یک راهنما رو at the park توی پارک. ما به دنبال یک راهنما حرکت میکردیم توی پارک، یعنی راهنمایی داشت بهشون نشون میداد و اونا هم دنبالش بودن. We followed a guide at the park. habit به معنای عادت. habit. Smoking is a bad habit that can kill you. Smoking سیگار کشیدن is a bad habit یک عادت بده that can kill you که میتونه بکشدت، که میتونه شما رو به قتل برسونه. Smoking is a bad habit that can kill you. hidden به معنای مخفی. دقت کنید hidden نیست دوستان، hidden پس به معنای مخفی هست. The hidden camera recorded everything in the parking lot. The hidden camera میگه دوربین مخفی، پس دوربین مخفی میشه چی؟ hidden camera. دوربین مخفی recorded ضبط کرد everything همه چیز in the parking lot توی پارکینگ رو ضبط کرد. parking lot یعنی چی؟ همون پارکینگ، جای پارک. خب لغت 788 honesty. دقت کنید اون اچ اول خونده نمیشه. honesty به معنای صداقت. honest یعنی آدم صادق، درستکار. honesty یعنی صداقت. She answered all my questions with honesty. She answered او جواب داد all my questions همه سوالاتم رو with honesty با صداقت پاسخ داد. hunger یعنی گرسنگی. hungry یعنی گرسنه. hunger یعنی گرسنگی. After playing all day long, we felt a lot of hunger. After playing بعد از بازی کردن all day long تمام طول روز رو. پس all day long این رو به صورت کلی یاد بگیر. all day long یعنی تمام طول روز. پس after playing all day long بعد از بازی کردن تمام طول روز رو we felt a lot of hunger ما احساس گرسنگی زیادی کردیم. introduce به معنای معرفی کردن. introduce. I introduced myself to our newest coworker today. I introduced یعنی من معرفی کردم myself خودم رو to our newest به جدیدترین coworker همکارمان today امروز. پس I introduced myself to our newest coworker today. امروز خودم رو به جدیدترین همکارمون معرفی کردم. knowledge یعنی دانش. knowledge چیه؟ دانش. A music teacher should have good knowledge of music. A music teacher یک معلم موسیقی should have باید داشته باشه good knowledge دانش خوب of music از موسیقی داشته باشه. library به معنای کتابخونه. library. The school library is full of books. The school library کتابخونه مدرسه is full of books پر کتابه. The school library is full of books کتابخونه مدرسه پر کتابه. manage به معنای مدیریت کردن، اداره کردن. manage. I had to manage the meeting myself. I had to manage من majbur بودم اداره کنم، مدیریت کنم the meeting myself میتینگ رو، جلسه رو خودم اداره کنم. I had to manage the meeting myself. لغت بعدی meal به معنای چیه دوستان؟ وعده غذایی منظورمون هست. وعده غذا. meal. Breakfast is my favorite meal. Breakfast یعنی صبحونه که باز هم کلمش رو امروز دیدیم. is my favorite meal میگه breakfast صبحونه
وعده مورد علاقمه. توی بین وعده ها صبحونه وعده مورد علاقم هست. medicine که امروز هم باز دیدیمش به معنای دارو یا درمان هست. medicine. The doctor gave me medicine for my cold. The doctor gave me medicine. به من دارو داد for my cold. برای سرماخوردگیم. The doctor gave me medicine for my cold. memory به معنای چی از دوستان؟ memory به معنای حافظه یا خاطره هم هست. memory. I have a bad memory for names. من دارم a bad memory یک حافظه بد for names برای اسمها. من حافظه بدی برای اسمها دارم. I have a bad memory for names. دقت کنید مموری نگید ها دوستان. memory. neighbor. خب neighbor یعنی چی؟ یعنی همسایه. neighbor. توی املای انگلیسیش بعد او، انگلیسی بریتیش بعد او یه دونه یو هم هست، ولی توی امریکن اون یو رو نداریم. neighbor. I like my neighbor because he's very friendly. I like my neighbor. من همسایم رو دوست دارم، خوشم میاد ازش. because he's very friendly. چون او خیلی دوستانه هست، برخوردش صمیمیه. friendly یعنی کسی که برخورد دوستانه و صمیمی داره. friendly. I like my neighbor because he's very friendly. opinion یعنی نظر. In my opinion به نظر من in my opinion it was not a good idea. فکر خوبی نبود. In my opinion it was not a good idea. به نظر من ایده خوبی نبود. لغت بعدی opportunity به معنای فرصت هست. Don't miss this opportunity. میگه این فرصت رو از دست نده. Don't miss this opportunity. personality به معنای شخصیت. His wife has a strong personality. His wife یعنی همسرش has a strong personality. یک شخصیت قوی داره. His wife has a strong personality. strong نگید strong دوستان. strong. His wife has a strong personality. یک شخصیت قوی داره. خب دوستان عزیزم، درس امروزمون هم تموم شد. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما سوال، نظر، انتقاد، پیشنهادی دارید برامون بنویسید توی قسمت کامنت ها. اگر ایرادی میبینید توی کار، حتما بعضی وقتا شاید من دقت نکنم، مثلا یه کلمه رو املاش رو مثلا اشتباه نوشته باشم یا هر چیز دیگه هست، حتما توی قسمت کامنت ها برامون بنویسید. اگه دوست دارید از کانال حمایت کنید و فیلم براتون مفید بوده، حتما فیلم رو لایک کنید، با دوستاتون توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید و دوستانی هم که کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و زنگ کرانیش رو هم اگه بزنید به محض اینکه ویدیو جدیدی قرار بدیم مطلع میشید و میتونید تشریح بیارید و فیلم رو مشاهده کنید. پس تا فیلم بعدی، خدا نگهدارتون.